Let us take another question. An ester A with molecular formula C9H10O2 was treated with excess of methyl magnesium bromide and the complex so formed was treated with H2SO4 to give an olefin. That means carbon-carbon double bond. Ozonolysis of B gives a ketone with a molecular formula C8H8O which shows positive iodoform test. The structure A of what will be? Let us take students. અહીંયા આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે એક એસ્ટર તમને આપ્યું છે જેને આપણે એ નામ આપ્યું છે. આ એસ્ટરની મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા અણુસૂત્ર C9H10O2 છે અને એની પ્રક્રિયા વધુ પ્રમાણમાં મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ જેને આપણે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા કહીએ છીએ. ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા સાથે C9H10O2 ની પ્રક્રિયા કરીએ and the complex so form मतलब કે એક સંકીર્ણ બને છે જેની H2SO4 સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો ઓલિફિન B મળે છે. मतलब કે જે કાર્બનિક સંયોજનોમાં જે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડમાં કાર્બન કાર્બન ડબલ બોન્ડ આવે that is your olefin complex olefin સંયોજનો જેનું જળ વિભાજન થવાથી B પ્રાપ્ત થાય. मतलब ઓઝોનોલિસિસ ઓફ B નું જળ વિભાજન ઓઝોનોલિસિસ થવાથી કીટોન મળે છે કે જેની મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા C8H8O છે અને એ પદાર્થ એ સંયોજન આયોડોફોર્મ ટેસ્ટ આપે છે. પોઝિટિવ આયોડોફોર્મ ટેસ્ટ મતલબ આયોડોફોર્મ ટેસ્ટ આપે છે. તો સ્ટ્રક્ચર એ શું હશે? સ્ટુડન્ટ્સ આપણે અત્યારે એક વસ્તુ કરીએ કે કોઈ પણ એક એસ્ટર ધરી લઈએ. એ એસ્ટરમાં 9 કાર્બન હોવા જોઈએ. તમારા જે આન્સર્સ છે અહીંયા છે 6 કાર્બન 7 8 ને 1 9 પણ O2 છે અહીંયા O એક જ છે એટલે એ નહીં આવી શકે. નંબર 1. સેકન્ડ નંબર 6 કાર્બન 7 ને 2 9 9 કાર્બન છે અને 2 O છે એટલે આ આવી શકશે. એવી રીતે 6 કાર્બન 6 ને 2 8 ને 1 9 કાર્બન O2 છે આવી શકશે પણ આ નહીં આવી શકે કેમ કે અહીંયા ભલે 9 કાર્બન હોય અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 3 ને 3 6 હાઇડ્રોજન ને 4 હાઇડ્રોજન 10 હાઇડ્રોજન બી છે રાઈટ પણ 2 ઓક્સિજન અલગ છે. આ એસ્ટર નથી અહીંયા કીટોન છે અને આ ઇથર છે રાઈટ. તો આનો મતલબ એવો થયો કે તમારો ડી સબસ્ટન્સ પણ નહીં આવી શકે. ઓકે નાઉ વી આર મૂવિંગ ફોર ફર્સ્ટ C9H10O2. હિયર યુ આર given C9H10O2. Let us assume that your substance is C6H5COO2H5. C6H5 that means benzene ring contain this is my A. Let us assume that આપણે ધારણા કરીએ કે આપણો A સબસ્ટન્સ આ છે બરાબર. હવે એની પ્રક્રિયા કરીએ છીએ આપણે મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ સાથે. When this substance now it can be written in this manner right. હવે now reaction with methyl magnesium bromide. So what will happen? This methyl will going toward this carbon and this MgBr will be going toward oxygen and this double bond will be broken out. So this double bond will be open in this manner. Right? This is OC2H5. Now your MgBr will be OMgBr. Right? Thereafter excess methyl bromide, excess methyl magnesium bromide, that means તમને ગ્રિગ્નાર્ડ રિએક્ટન્ટ વધુ પ્રમાણમાં આપેલો છે મતલબ કે તમારે ફરીથી પ્રક્રિયા કરવાની છે. હવે એક કામ કરીએ મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ આની સાથે પ્રક્રિયા કરે when your methyl reacts with this carbonyl compound then this CH3 will be formed and MgBr will be going toward oxygen right. હવે તમને એક બીજી વાત કહું જ્યારે આ પ્રક્રિયામાં સેજ હીટિંગ કરવામાં આવે તો C2H5O
MgBr સાથે રિમૂવ થાય એટલે MgOC2H5Br will be removed. That means ketone will be formed. So we can obtain like this. This is acetophenol. Now here, when excess methyl magnesium bromide is given, that means CH3 MgBr will react. Now what will happen? These methyl will be going toward this carbon and these oxygen will be open. So we can obtain right OMgBr. Methyl will be as it is. Now you know very well that after hydrolysis or heating, what will form? Now these MgBr will take OH and these will take hydrogen. So MgOH-Br will be removed and hydrogen will be going toward oxygen. So this substance will be formed. Right? Or in other words, if you want to write like this, you can. This is the substance which is known as a complex. So our first line is completed. When your A substance reacts with methyl magnesium bromide 2 times, because here you are given excess Grignard reactant is reacted with your ester and forms this substance. Now it is treated with H2SO4. That means here whenever you are taking H2SO4, right, dehydration will be formed. So what will happen? These OH and these H, that means two neighboring carbon contain H and OH will be removed and double bond will be formed. So your B will be like this. Right? And it is your B, olefin. So I will take over here, this is my B because this is olefin. Now ozonolysis of B gives a ketone with a molecular formula C8H8O. That means this substance will give ozonolysis. You know very well that in ozonolysis reaction O3, that means ozone is taking place in this reaction, and after that by zinc it will be going to hydrolyze. That is why here we will take, now this substance will form ozonolysis, so double bond will be broken out. Now double bond will be broken out, then this substance will be formed. Here C, here also C, and will react like here one oxygen will be going, second oxygen will be going toward this carbon, that means HCHO will be formed. Here you can say, here also, here oxygen will be going toward this side, that means ketone is formed. Here oxygen will be going toward this side, that means aldehyde will be formed. And one remaining oxygen will reacts with water molecule, that's form H2O2. Now this is my ketone. This is C6, 7 and 8. C8, H8 and O. You can calculate. So this is my molecular formula C8H8O, which shows positive iodoform test. I know very well that whenever your substance contains this group, COCH3 group, in any substance, when you see CO and CH3 group which is very near to each other, then they gives a plus, that means positive iodoform test. So we can say that when I2 and NaOH
is given to this substance, then CHI3 will be formed. CHI3 will be formed, and remaining molecule, it contains COONA. So this is iodoform test. So now we can say that these reactions shows that our olefin complex will be B and our A substance will be ester. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં એવું કહેવા માંગે છે કે તમને C9H10O2 નામનો એક સબસ્ટન્સ આપ્યો છે, એની વધુ પ્રમાણમાં ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક સાથે જો પ્રક્રિયા કરીએ તો એક સંયોજન બને, એની H2SO4 સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો ઓલિફિન મળે, ઓલિફિનનું ઓઝોનાલિસિસ કરીએ તો કીટોન મળે C8H8O નો, અને એ આયોડોફોર્મ કસોટી આપે છે તો આપણો એ પદાર્થ કયો છે. આપણે એઝ્યુમ કરીએ અહીંયા આપણો સબસ્ટન્સ A અને D બંને નહીં આવી શકે. કેમ નહીં આવી શકે? તો કે સાહેબ અહીંયા પહેલા સબસ્ટન્સમાં ઓક્સિજન એક જ છે એટલે એ નહીં આવે. તમારા સબસ્ટન્સમાં O કેટલા છે? 2 હોવા જોઈએ, અહીં તો એક જ છે. બીજું કે તમારા સબસ્ટન્સમાં લખીને આપ્યું છે એસ્ટર હોવું જોઈએ, તો અહીં એસ્ટર નથી, આ કીટોનિક ગ્રુપ છે અને આ ઇથર છે, એટલા માટે તમારો A અને D એ બંને વિકલ્પ ખોટા ગણાય. હવે લઈએ B અને C, એમાંથી કોઈ પણ એક એઝ્યુમ કરી લઈએ, ધારી લઈએ. આપણે ધારો કે આ સબસ્ટન્સને લીધો, ring contains COO2H5. જો એની મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ સાથે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો તમે મિથાઇલને ઉપરથી મૂકશો, MgBr નીચેથી અટેક કરશે, આ સબસ્ટન્સ મળશે. એનું હીટિંગ કરશો એટલે MgBr OC2H5 રિમૂવ થશે એટલે તમને કીટોન મળશે. આની એક્સેસ એટલે કે વધુ પ્રમાણમાં ગ્રિગ્નાર્ડ સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે, બીજો મોલેક્યુલ મૂકવો પડે, બીજો મોલેક્યુલ મૂકીશું તો એ જ રીતે MgBr O ઉપર અટેક કરે, તમને આ મળશે. એમાં હીટિંગ કરવાથી MgBr OH લઈને રિમૂવ થશે એટલે તમને આ પ્રકારનો એક તૃતીયક આલ્કોહોલ મળશે. અને આમાં H2SO4 નાખી દઈશું તો પાસેના કાર્બન પરથી HOH રિમૂવ થશે એટલે આપણને ડબલ બોન્ડ વાળું સંયોજન મળશે. ડબલ બોન્ડ વાળા સંયોજનને આપણે શું કહે છે? ઓલિફિન સંયોજન. એટલે તમને મળી ગયું ઓલિફિન. આ ઓલિફિન જે છે એનું ઓઝોનાલિસિસ કરીશું તો આપણને એક સબસ્ટન્સ મળશે. ઓઝોનાલિસિસ કરવાથી આપણે જાણીએ છીએ કે ઓઝોનાલિસિસ પ્રક્રિયામાં O3 વપરાય, એક O અહીં મળી જાય, એક O પેલી બાજુ મળે કે દ્વિબંધ છે એટલે તમને મળશે અહીંયા ring contains COCH3, that means ring ઉપર COCH3 અને બીજી બાજુ O મળ્યો એટલે HCHO મળશે. આ સબસ્ટન્સ જે મળ્યો એ C8H8O છે, you can see C8H8O, અને એ પોઝિટિવ આયોડોફોર્મ કસોટી આપે એટલે કે અહીં I2 અને NaOH ના દ્રાવણ સાથે જ્યારે પ્રક્રિયા કરીશું ત્યારે આ સબસ્ટન્સ આપણે CHI3 આપી દેશે આયોડોફોર્મ, અને બાકીનો સબસ્ટન્સ આપણને સોડિયમ સોલ્ટ આપશે. આનો મતલબ કે તમારો આ પદાર્થ બની ગયો, મતલબ કે મૂળ પદાર્થ તમારો એ હોવો જોઈએ. તો આપણો આન્સર આ આવી શકે. C is our right answer. બોલો, ક્લિયર? ઓકે. Let us move. Iodoform test is not given by 4 substances that you are given: ethanol, ethanol, 2-pentanol and 3-pentanol. Right? Here we will take ethanol. The structure of ethanol will be like this: CH3CH. Ethanol, CH3CH2OH. That means here we can say that CH3CHOH and H. Right? 2-pentanol, that means CH3CO, CH2, CH2, CH3. This is 2-pentanol. This is 3-pentanol. It can be written like this manner. The substance who contain CH3CO group, which shows iodoform test, and thereafter CH3 CHOH. These two type of substance gives iodoform test.
Here, this substance contains Ca3CHO. You can see that Ca3CO is there, right? So it will give iodoform test. Here you can say ethanol, Ca3CH2OH. Now these member also give this test. Now 2-pentanone, that means Ca3CO is given. These member also given iodoform test. But here ketone is with Ca3CH2COC. So CO contains CS2, which does not give iodoform test. It should be CH3. વિદ્યાર્થી એવું કહેવા માંગે છે કે આયોડોફોર્મ કસોટી ચારમાંથી કયો પદાર્થ નહીં આપી શકે? જે પદાર્થમાં બરાબર સમજો, આયોડોફોર્મ કસોટી એ જ આપી શકે કે જેના અંદર CH3CO સમૂહ હોય કાં તો CH3CHOH હોય. તમે જોઈ શકો છો ઇથેનોલમાં CH3CO સમૂહ છે, ઇથેનોલમાં પણ CH3CHOH CH3CHOH સમૂહ છે, 2-પેન્ટેનોનમાં CH3CO સમૂહ છે, પણ 3-પેન્ટેનોનમાં તમે જોઈ શકો છો CH3CH2CO, CO ની બાજુમાં CH3 હોવું જોઈએ, અહીંયા CH2 છે, આ કસોટી આપશે નહીં. મતલબ your 3-pentanone does not give an iodoform test. 3-pentanone iodoform kasoti આપશે નહીં. Ketone RCOR1, when R equal to R1, that means both are same. This is ketone. And alkyl group, this is alkyl group. Ketone માં તમને આ R ને R1 સરખા આપ્યા છે અને alkyl group આપ્યું છે. It can be obtained in one step by oxidation of tertiary alcohol. मतलब કે આ સબસ્ટન્સ તમને મળશે ક્યારે? ટર્શરી આલ્કોહોલનું ઓક્સિડેશન કરવાથી, મતલબ કે 3 ડિગ્રી આલ્કોહોલનું ઓક્સિડેશન કરીએ ત્યારે મળે. બીજું, રિએક્શન વિથ એસિડ હેલાઇડ, જ્યારે એસિડ હેલાઇડ અને આલ્કોહોલની પ્રક્રિયા કરીએ ત્યારે મળે. એસ્ટરનું હાઇડ્રોલિસિસ, જળ વિભાજન કરીએ ત્યારે મળે. અને ઓક્સિડેશન ઓફ પ્રાઇમરી આલ્કોહોલ ત્યારે મળે. ચલો જોઈએ. When we are taking an oxidation of primary alcohol, when oxidation of primary alcohol is carried out, then first aldehyde will be obtained and thereafter carboxylic acid will be obtained, but ketone does not obtain. So this is not possible. Hydrolysis of ester, when ester are given and we want to take an hydrolysis, then alcohol will be formed. So C will not be the answer. Reaction with acid halide and alcohol. Acid halide and alcohol does not give this ketone. So B also not possible. Only oxidation of tertiary alcohol, which is the proper answer. Why? I will explain. Whenever we are taking, right, tertiary alcohol, when tertiary alcohol is oxidized with strong, that means highly oxidizing agent, oxidizing like KMnO4, acidic KMnO4, then what will form? Then this carbon will be going. So we can say that RCOR will be formed. So we can say that when tertiary alcohol is given and reaction with strong oxidizing agent like KMnO4, then ketone will be present, ketone will be obtained. So આપણે કહી શકીએ કે ઓક્સિડેશન ઓફ ટર્શરી આલ્કોહોલ, જ્યારે તૃતીયક આલ્કોહોલનું ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે, જ્યારે તૃતીયક આલ્કોહોલનું ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે ત્યારે જ કીટોન બને છે. બી, સી અને ડી એ જવાબ આવી શકે નહીં. કેમ? કે એસિડ હેલાઇડ અને આલ્કોહોલ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે કીટોન ના મળે. એસ્ટરનું જળ વિભાજન જ્યારે કરીએ તો આપણને આલ્કોહોલ મળે, કીટોન ના મળે. અને પ્રાઇમરી આલ્કોહોલ, પ્રાથમિક આલ્કોહોલનું ઓક્સિડેશન કરીએ તો આપણને આલ્ડીહાઇડ મળે અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ મળે, કીટોન તો ના જ મળે. એટલે આ તમારો આન્સર આવશે. ઓક્સિડેશન ઓફ ટર્શરી આલ્કોહોલ gives ketone. Thereafter phenyl methanol can be prepared. Phenyl methanol can be prepared by reducing the benzaldehyde. We will take benzaldehyde. First of all, this is my benzaldehyde.
જ્યારે તમે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ આપ્યો હોય અને તમારે ફિનાઇલ મિથેનોલ પ્રિપેર કરવાનો હોય, બનાવવાનો હોય, phenyl methanol. So we can say that here hydrogen and here hydrogen will be going. That is why CH2OH will be formed. Okay. So benzaldehyde is converted to benzyl alcohol. વિદ્યાર્થી મિત્રો, phenyl methanol ને બનાવવાનો છે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ માંથી. તો બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ ની કોની સાથે પ્રક્રિયા કરીશું? તો આ સબસ્ટન્સ મળશે. તો યાદ રાખીશું એના માટે તમારે ZnHCl નું મિશ્રણ, zinc plus HCl if you take with benzaldehyde, then hydrolysis will be, then hydrogenation will be taking place, reduction will be happen. So CH3 ring contains CHO, that will be converted to benzyl alcohol. મિત્રો અહીંયા ફિનાઇલ મિથેનોલ મેળવવા માટે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ ને આપણે ઝિંક અને HCl ના મિશ્રણ સાથે પ્રક્રિયા કરીશું. ઓકે.